beginning I wanted to start my journey in Moscow, and I told a friend of mine, Daniel, that I'm going to visit Moscow, and he told me that he has a friend in Moscow who speaks German because he also studied in Germany in the very same city where I studied. He offered that I can travel with him from St. Petersburg to Moscow because his grandma lives in St. Petersburg during the winter, and for the summertime she comes here to the countryside and stays here in her house. So I thought this is a good opportunity to discover how people live in Russia on the countryside. The car called Žiguli. In the European market you can buy this car under the name Lada. Maybe you've heard of it. It's a Russian car and it's from 1991, so it's my year. And it's so cute. It has only one rear view mirror on the left side. On the back seats, well, on the back seat, because there's only one bench in the back, there are no seat belts, and also it has only 4 gears. But I really liked it and it got us here safely, so it's good. It did a very good job. Kann noch jemand ein Weihnachtslied singen? О, Tannenbaum, о, Tannenbaum, wie grün sind deine. А дальше не помню. Blätter. Blätter. Sehr schön. To get here we had to travel more than 500 kilometers, and it took us until the late afternoon. When I say us, I mean Denis, his wife and his babushka, and me. And we've been traveling almost the whole day, and as soon as we got here we unloaded the car. But then we also had to visit neighbors and friends of Denis' babushka because they had some of his babushka's stuff. So we collected all her things like plates and food and I don't know what else. And then in the evening we got back to the house. But what I think is worth mentioning is the hospitality of the people here. Whenever we, oh my god, I just climbed up here. And whenever we came to one of the neighbors' houses, they were so friendly and kind to us. So I think this Russian hospitality is very important, and you cannot say no if they offer food to you and tea. And it was always the same. We got there and first you get food, and I thought this is dinner, but it wasn't. You just eat. Whenever you arrive, the food is prepared, which amazed me. After eating something like potatoes or pasta, we got tea and sweets. It was always like this. First you eat something and then you have tea and sweets. Yeah, and they were so friendly. You know, they spoke Russian all the time, but Denis and his wife, they translated for me, so I could get an idea of the topic. I felt very welcome, even though they don't know me. So I think it was very, very cool, very nice experience. And the best thing was I tried some beverage which was created by some sort of mind your step. Alright, maybe this is not a good idea. Worst case scenario is I'm going to use this as a slide. There was a beverage and I saw this and I thought like, ooh, gross, what the hell is that? And they told me you can drink it, and in the beginning I thought it was some kind of weird experiment, but nothing to drink or eat. It was black tea and some sort of fungus that eats tea, and in the process it creates some sour taste
which you can drink. Well, you cannot drink the taste, but you can drink the what's left of the tea. And it was okay. Yeah, it's like very refreshing. And I'm still alive, see? Ooh, so many frogs. And also living in the house is quite a good experience. We have a plumpsklo again, this time even without a proper toilet seat. And when we arrived here yesterday, it was so cold in the house, so we had to make a fire. But the problem is the oven is very huge and massive, made of massive stone, and it takes hours and hours until the stone heats up and release its warmth to the surroundings. So yesterday I was freezing in bed and I couldn't sleep because I was freezing, so I wore my down jacket and I think 2 blankets, and I slept well actually until late, until 10 a.m. They don't have a shower, so you can only wash yourself at the sink. The water, you have to get the water from the well, and there is a well with drinking water and another well with not so clean water, which we use to clean the dishes. As you might have noticed, we're speaking German with each other because Dennis, he studied in Germany, and his wife, she is working at the Goethe Institute as a German teacher. So I don't know yet if I'm going to translate everything because it's too much work and it's so hard to find time for video editing. So I hope you don't mind if it's not such a good work that I'm doing, but at least you get an impression of what I'm experiencing here. What is also interesting to mention is that when we got here yesterday, we had to remove the wood in front of the windows, because whenever they leave, in September I think it is, they leave the house and they have to make sure that no one can break in or nothing gets destroyed. So they put wood in front of the windows, and they also bury their valuables so no one can steal it. When we arrived here, the babushka noticed that someone stole something. So someone broke in and stole, I think, a container. And yeah, that's what happens. So you always have to make sure that when you leave, all your valuables are buried, the windows are properly closed with wood, and the door is locked. And you try to take most of the stuff with you back home, or like give it to your neighbors who stay here during the winter. I learned a lot about living on the countryside. For example, they have a few problems. There is a plant that is poisonous, and if the cattle and goats eat the plant, then the milk gets sour. In the beginning, they used the plant to feed the cattle and the goats, but they only realized after a while that it's not good for them. So now they are trying to fight it, but it's spreading like weed. And another problem in the countryside is sometimes they don't have electricity for 2 days, but in the past it was worse. Sometimes it was a week, but then Putin fired the responsible persons, and so the situation improved. The biggest problem on the countryside is, I think, that young people are moving away. They're moving to the cities because life in the city is better, you can find jobs more easily, and yeah, the living standard is higher. So they're moving there and they're not coming back, which means that the houses on the countryside, the villages, they deteriorate, and old people cannot afford to repair their houses. And sometimes it also takes a long time until they find specialists to repair whatever is broken. Darf man kommentieren? Ja, klar, darfst du. По-русски, может быть. Ja, aber nichts Böses sagen.
gut. Abgemacht. Steffi holt jetzt Wasser aus dem russischen Brunnen. Der Brunnen ist ungefähr 5 Meter tief. Das macht sie gut, sehr tüchtig, legt sie sich ins Zeug. Die Tage arbeitet hart, um das Frühstück zu verdienen. Oder sogar das Mittagessen. Jetzt kommt was. Grünes Wasser. Damit kann man Geschirr spülen, aber nicht trinken. Nee. Achso, ich sollte es drin lassen eigentlich, gell? Eigentlich ja. Ja, schlecht. Ganz schlecht. Minuspunkt. Und hier ist das Wasser blau jetzt, oder? Ja, so ähnlich. Okay, noch einen Durchgang. Mal schneller. Aha, so tief ist es. Genau. Bestimmt mehr als 5 Meter. 6 oder 7. Wieder grünes Wasser. Mhm. Sehr schön. Aber jetzt kann ich es abmachen. Mhm. So. Oh, bisschen tollpatschig. Sagt der komische Kerl. Genau, Kann ich es loslassen? denke ich. Ja? Oder halt, da gibt es so ein Brett, da kann man es einfach anhaken. Einfach so? Ja. Und jetzt mache ich den Deckel zu. Wozu? Wir sind gerade in Vyšný Volochysk. Und das ist Peter der Große. Peter the Great. Now I'm going to wash my hair with these things. Wie in alten Filmen in 90er Jahren in Russland. Columbia Pictures представляет. Also natürlich im Dorf mangelt es an irgendwelche Bequemlichkeiten und an heißem Wasser und man ist gezwungen, so eine Vorbereitung vornehmen, Wasser kochen, mit kaltem Wasser vermischen in einer Wanne und dann in unbequemlichen Positionen Haare mit Shampoo waschen? Ja, zu waschen. Zu waschen, ja, und dann in der Wanne spülen. Und vielleicht müssen wir später auch noch heißes Wasser hinzufügen und das Wasser in der Wanne erneuern. Ja, für dich auf jeden Fall dann. Ja, Katja ist als nächstes dran. ich bin daran schon angewöhnt. Und jetzt abspülen. Gott sei Dank, dass draußen warm ist. Ja, stimmt. Im Winter, wie macht man das? Im dann? Winter hat man Probleme. Macht man das dann im Haus? Ja, in der Über Küche. Der Spüle, oder? In der Küche. Ja. Man muss mehrere Wannen stellen oder Plastik auf dem Boden liegen lassen, damit alles überall nicht nass wird. Oder meinst du, man müsste das Wasser nochmal erneuern? Ja. Ja. Okay. Aber dann kann ich nehme jetzt einfach kaltes Wasser. Oh! Nein. Keinesfalls. Ich bringe heißes Wasser. Fertig. Jetzt ist Katja dran. Und jetzt läuft das Video. Hallo. Lieber auf die Straße schauen. Ja. Ich fahre gerade ein Schwuli. Baujahr 1991. Und er hat keine, wie heißt
elektrische Lenkverstärkung? Genau. Ja, da muss ein bisschen Kraft. So. Das ist ein Schlagwort. Das ist sehr interessant. Da musst du mehr Muskeln haben, um das Ja, Steuer zu ja. bringen. Und gefällt's dir? Ja, Was ist dein Gefühl jetzt? ganz anderes, ganz ungewohnt. Ein ganz anderes Fahrgefühl. Bist du bereit, mit dem Auto nach Hause zu fahren, nach Deutschland? Nein, Wieso denn? ich fahre noch nicht mal eine Minute in dem Auto. Ich habe eigentlich meinen Reisepass mit. Genau, wir wollen nach Deutschland. Jetzt kenne ich eure wahren Pläne. Okay, wie viele Gänge hat das Auto? 4. Gut. Und rückwärts zählt als 5. Gang, oder? Nein, Nein, das okay. zählt nicht. Also, wie schnell kann das Auto fahren? Du hast gesagt 120 km/h. Aber auf dem Tacho geht es bis 180. Ja, bis 180. Super. Kannst ein bisschen Signal geben? Super. Yay! Rechts, genau. Ja, schön. Ne, Steffi macht das sehr gut. Das ist die Straße, kaputte Straße. Wie gesagt, in Russland gibt es 2 Probleme. Zum einen gehören die Dummköpfe und zum anderen eben die Straßen. Oder es gibt noch ein drittes Problem, Dummköpfe auf den Straßen. Hier, hallo. Ja, mal sehen, das kann man noch nicht beurteilen. Aber es gibt wirklich sehr viele Schlaglöcher. Man sagt, je schneller man fährt, desto weniger man spürt. Ja, aber auf das Auto ist es schlecht, wenn man Genau. schnell drüber fährt. Oder? So, und hier wurde meine Oma geboren, in dem Haus, in dem Krankenhaus. Fahren wir gerade vorbei. Aber heutzutage steht es leer. Ja, zu leer, würde ich mal sagen. Я бородат, завод, работа и жена. Ты каждый вечер мой трамвай ведется, черт его мать. Жена кричит мне каждый час, мол, все вокруг богаче нас, что у соседа Мерседес, а мы же все в МНС. А с же делом ехать в банк купить авто, сама судьба велела в счет былых потерь. И наконец, друзья, теперь я покупаю Жигули. Я покупаю Жигули. Мне сам Господь велел бери. Я покупаю Жигули. Я пиво этой марки брал, надеялся с другом распивала. Что ж нам дует АвтоВАЗ, мне неизвестно не сейчас. Но интерес всегда сильней, когда в кармане 100 рублей. В тот час я ринулся в салон, давно идеей поглощен. И консультант твердил не зря, что не машина, а фигня, что лучше бы ведро купил. Но я настойчиво твердил. Я выбираю Жигули, замечательный выбор. Я выбираю Жигули. Ja, das war geil.